Okay. Last day we discussed on measurement of length, mass and time. I have given an assignment. Two problems. You may have tried them. I'll explain them later. Now we go to the next topic. Dimensional analysis. Dimensional analysis. First of all, we learn the time, we learn the term dimensions. Dimensions of a physical quantity. What are dimensions? Dimensions എന്നാൽ എന്താണ്? In the first class, we have studied the entire physical world can be studied using the 7 fundamental quantities. നമുക്ക് 7 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിസിക്സിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് ഫിസിക്സിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. They are called the 7 dimensions of the physical world. Since all other quantities can be studied in terms of the 7 fundamental quantities, they are given a special status in physics. They are called the 7 dimensions of the physical world. Clear? So the 7 fundamental quantities we call the 7 dimensions of the physical world. 7 dimensions. Which are they? Length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance. 7. In first year we study only motion and heat. So we don't require all of them. We require length, mass, time, temperature. ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് ഇത് 4 ആവശ്യമുള്ളൂ. ലെങ്ത്തും മാസ് ടൈം പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ. ക്ലിയർ? അതിൽ തന്നെ മോഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരിക. ഇൻ മോഷൻ വി കം അക്രോസ് ലെങ്ത്ത്, മാസ് ആൻഡ് ടൈം. വി യൂസ് ദം മോർ ഓഫൺ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും 4 ഡയമെൻഷൻസ്. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത്ത്, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് മാസ്, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ടൈം, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതിൽ തന്നെ ലെങ്ത്ത്, മാസ്, ടൈമാണ് മോഷന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. യെസ്. So each fundamental quantity is called a dimension. How we write it? We write dimension of length. We write dimension of length. ശ്രദ്ധിക്കണം, ലെങ്ത്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് കാണിക്കാൻ പുട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. ലെങ്ത്ത് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എൽ, ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് എഴുതും. Dimension of length is L, capital L. Clear? ലെങ്ത്തിന് വേണം നോക്കുന്നത് L എന്ന് എഴുതാം. Dimensions of length is L. Similarly, mass. Mass, the dimension of mass. അങ്ങനെ we write M, capital M. Dimension of time. T, capital T. Temperature, which may also require later. We cannot write T, we have used it. We may write theta. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്, ഐ എന്നോ എ എന്നോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും. സോ 7 dimensions of the physical world. We write length as L, mass as M, time as T, temperature theta, electric current I, capital I. Okay. So these are the 7 dimensions of the physical world.
if fundamental quantities are having dimensions, then their derivatives അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന derived quantiesനും dimensions ഉണ്ട്. If fundamental quantities have dimensions, derived quantities also must possess dimensions. Let's find out dimensions of the derived quantities. Dimensions of the derived quantities. In the case of derived quantities, dimensions are the, we can write dimensions are, in the case of a derived quantity, dimensions are the powers to which the fundamental quantities have to be raised to obtain that quantity. Dimensions are the powers to which the fundamental quantities have to be raised to obtain the quantity. Clear? To make it clear, we'll see examples. Let's find out the dimensions of some derived quantities. First of all, area. How we find out area? Area equal to length into breadth. How can we find the dimensions of area? Dimensions of area equal to dimension of length into breadth. Summum dimension of length into dimension of breadth. Clear? Dimension of length we know L. Dimension of breadth is also L. Both length and breadth are measured in meter. Both are L, which gives you L square. Dimension of area is simply L square. Clear? Area dimension L square. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ let us try to find out the dimension of volume. അങ്ങനെയാണല്ലോ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലേ? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഹൈറ്റ് into dimension of height is also L. The answer is L cube. Dimension of area L square. Dimension of volume L cube. Yes. In this manner, we can find out the dimensions of different quantities. Write the basic equation for finding that quantity. Assign dimensions. Clear? Let's find out the dimensions of some quantities. Area we have found L square. Volume L cube. Density, how to find dimension of density? We know density is nothing but mass by volume. Dimension of mass we know m. Dimension of volume L cube summum m L raised to minus 3. Dimension of density is m L raised to minus 3. Okay. Next we find out relative density. Aveshya Sandhata. Relative density. How to find the relative density? It is nothing but
density of body divided by density of water. To obtain relative density, we divide the density of the body by density of water. Density of body, we already found ml raised to minus 3 dimensions. That of water, density of water is also having the same dimension, which means the entire things cancel. M raised to 0, L raised to 0, T raised to 0. Relative density has no dimensions. Here, relative density dimension, no dimension. There's also no unit. Relative density is a quantity having no unit, no dimension. So remember, there are quantities having no dimensions at all. Relative density has got a unit, no unit and no dimensions. Important, clear. Next, let's find out the dimensions of angle. Angle is equal to arc by radius. Angle is equal to arc by radius. Dimension of arc must be L. Arc is a length. Radius is also a length, L by L, which means no dimension. So just like relative density, angle also has got a no dimension, but angle has unit, but no dimension. Angle has unit radian, but no dimension. So remember, there are quantities having unit but no dimensions. Angle. രണ്ടും ഇല്ലാത്തതാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു. ഏരിയ L square, വോളിയം L cube, ഡെൻസിറ്റി M L raised to minus 3, relative density no dimensions, angle no dimension. Clear? Now we go to mechanical quantities. First of all, dimension of velocity. Dimension of velocity, dimension of displacement by time, right? Dimension of displacement L, time T, giving you L T raised to minus 1 velocity. Acceleration. How to find acceleration? Change in velocity by time. What's the dimension of change velocity? Velocity and its change have same dimensions. വെലോസിറ്റിക്കും അതിൻ്റെ മാറ്റത്തിനും ഒരു ഡയമെൻഷൻ നോക്കുക. നേരത്തെ പഠിച്ചു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് 1 ബൈ ടി ഗിവിങ് യു എൽ ടി റേസ് ടു minus 2 dimensions of acceleration, L T raised to minus 2. Next, momentum, ആക്കം. എങ്ങനെയാണ്? mass into velocity, giving you m. velocity നേരത്തെ പഠിച്ചു L T raised to minus 1, giving you m L T raised to minus 1. So momentum ml raised to minus 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലേഷൻ. മാസ് m, acceleration L T raised to minus 2, giving you m L T raised to minus 2. In this manner we can find out the dimensions of all quantities. Clear?
We have already found dimensions of area, volume, density, relative density, angle, velocity, acceleration, momentum and force. Yes, അതിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ആംഗിളിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല. റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്കോ യൂണിറ്റും ഇല്ല, ഡയമെൻഷൻസും ഇല്ല. Clear? Now you do one thing, find out the dimensions of the following. Find out the dimensions of the following. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dimensional formula of the following. Try yourself after writing the notes. ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതുക. ഞാൻ തന്ന നോട്ടിൽ നിന്ന് ഡയമെൻഷൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനുശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം എഴുതിക്കോ. ഏരിയ, വോളിയം, ഡെൻസിറ്റി, ആംഗിൾ, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി, പിന്നെ സ്പീഡ്, വെലോസിറ്റി, ആക്സലേഷൻ, മൊമെൻറ്റം, ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഫോഴ്സ്, പിന്നെ പ്രഷർ, വർക്ക് ഡൺ. പ്രഷർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. വർക്ക് ഡൺ, ഫ്രീക്വൻസി, efficiency. Clear? Try to find out the dimensions of all these things in your notebook. നോട്ട്ബുക്കിൽ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡയമെൻഷൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതുക. ഏതുവരെ നോട്ടിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ആൻസർ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്തു വെക്കുക. ഓക്കെ.